Adrien avait toujours cru que son mariage avec Camille reposait sur une confiance solide, presque sacrée. Dix ans de vie commune, une maison chaleureuse dans la banlieue de Lyon, et une routine douce ponctuée de dîners, de rires et de souvenirs de voyages. Mais elle ignorait qu'un simple objet oublié allait afficher l'image parfaite de son bonheur. Si samedi pluvieux, Adrien décida de ranger la grenière. Les cartons s'empilaient depuis des années, vêtements, albums de photos, décorations de Noël, and foulant. Elle tomba sur une petite boat en bois, fermée par une cadenas rouille. Intrigue, elle forca la serrure avec un tournevis, et l'intérieur un carnet recouvert de cuir sombre. Sur la couverture, un prénom gravé discrètement, Camille. Son cœur accéléra, partage entre curiosité et respect à l'intimité de sa femme. Si n'est qu'un vieux journal. Ainsi dit-elle, hésitant et l'ouvrir. Mais quelque chose dans la manière dont elle était soigneusement cache avalée et sa méfiance. Pourquoi Camille avait-elle gardé ce carnet secret toutes ces années? Adrien cédait à la tentation. Elle s'installa sur une vieille chaise et ouvrit la première page. L'écriture élégante et fluide de Camille sautait et s'assit. Les premières lignes racontaient une époque antérieure et la rencontre. Elle y décrivait ses émotions, ses rêves, et, en homme, Adrien franqua les sourcils. Les mots transpiraient une passion brûlante, une intensité qu'elle n'avait jamais ressentie. Dans les lettres ou les petits mots que Camille lui écrivait. Page après page, le journal dessinait l'histoire d'une amour secrète, presque interdite. Adrien sentait son estomac assez noir. Chaque mot semblait ébranler la réalité dans laquelle elle avait vécu jusqu'ici. Camille avait aimé lui, oui, mais la profondeur et la force de ses récits étaient troublantes. Qui était un qui avait marqué ses points à sa femme? Le ton changeait parfois. De la joie exaltée à une douleur déchirante. Camille écrivait qu'elle ne pouvait pas vivre sans cet homme, mais qu'elle devait peut-être choisir un autre chemin. Adrien referma un instant le journal, le souffle court. Une pensée l'obsédait déjà. Et si passe n'était pas seulement un souvenir lointain. Elle reposa la beauté ses pieds. La pluie martelait le toit du grenier. Créant une atmosphère paysante. Pour la première fois depuis des années, Adrien doutait. Une fissure invisible venait de s'écrire dans son mariage. Et si n'était que le début. Adrien rouvrit le carnet plus tard dans la soirée. Le dîner était terminé, Camille était descendu préparer du bain. Et elle avait prétexté une fatigue soudaine pour monter à l'étage. Assis sur leur lit conjugal. Elle alluma une petite lampe et reprit sa lecture là où elle s'était arrêtée. Les mots de Camille l'enlaidissaient. Chaque phrase portait la chaleur d'un désir innové. La tendresse d'une passion clandestine. Elle parlait d'un homme sans. Donner son nom, elle le décrivait comme plus fort que la raison. Une lumière dans l'ombre. Celui qui lui fait battre mon cœur au rythme de ses pas. Adrien se sentait trahi par la simple intensité de ses lignes. Jamais Camille ne lui avait écrit avec une telle force. Page après page, les images se faisaient plus précises. Camille racontait des rencontres secrètes, des regards échangés dans un café de quartier, des promenades nocturnes dans les ruelles de Lyon. Adrien sentait à ses poitrines assez serrées. Elle n'avait jamais entendu parler de ses souvenirs. Pourquoi les avoir effacés de leur histoire commune? Un passage en particulier les glaça? Camille écrivait. Je sais que ce que nous faisons est interdit, mais je n'ai pas mérité. Chaque fois que je rentre chez moi, je me sens coupable. Putain, quand elle me prend la main, j'ai l'impression d'exister enfin. Adrien relut ses lignes et plusieurs reprises. Les mots interdits résonnaient en lui comme une alarme. Elle se leva, fit quelques pas nerveux dans la chambre, puis s'assit de nouveau, incapable de fermer le carnet. Les récits devenaient de plus en plus charnel.
in time. Camille parle de nuts partages, de bases vols dans des locations. Adrien ut la nausée. Leurs dix années de mariage lui semblaient soudain construits sur une illusion. Et puta. Une partie de lui voulait croire qu'elle ne s'agissait que d'un amour adolescent. D'une histoire ancienne qui lui avait plus d'importance. Mais alors, pourquoi ce journal était-il signifiant dissimulé dans une boîte verrouillée? Pourquoi Camille n'en avait-elle jamais parlé? Même de leurs discussions les plus honnêtes. Adrien ferma un instant les yeux. Il entendait la voix de Camille dans la cuisine, le bruit des tasses. Elle montait pédernette. Rapidement, il rangeait le journal sous le matelas, lettre battante to rompre. Il fallait qu'il prenne le temps de tout lire, mais sans évaluer le moindre soupçon. Quand Camille entra dans la chambre avec deux tasses fermentes, Adrien lui sourit comme si de rien n'était. Elle posa le sur la table de chevet et se languit près de lui. Adrien observa son visage détendu, son regard doux. Comment pouvait-il cacher une passe aussi brûlante? Il se força de fermer les yeux pour finder le sommeil. Mais dans cette seule question tournée sans cesse. Qui était-ce homme? Et surtout, était-il vraiment sorti de l'éveil? Le lendemain matin, Adrien se leva plus tôt qu'habitude. Camille dormait encore, paisible. Une main posée sur l'oreiller vide et quitte d'elle. Il profita du silence pour reprendre le journal. Ses mains tremblaient légèrement et filaient les pages. Il savait qu'un moment ou un autre, un indice apparaîtrait. In prenem, une description trop précise pour rester anonyme. Les mots de Camille devenaient de plus en plus détails. Il parlait de l'homme comme de quelqu'un de proche, un pilier dans ma vie. Celui qui me connaît mieux que personne. Adrien sentit son cœur accélérer. Cette formulation lui rappelait vaguement quelqu'un, sans qu'elle encore l'admettre. Puis, de la page suivante, son monde s'effondra. Le prénom surgit, trace en lettres claires, sans ambigue. Thomas. Adrien resta fige, incapable de respirer pendant quelques secondes. Thomas, son. Miller ami depuis l'université. Son témoin de mariage. L'oncle de cœur de ses enfants. L'homme avec qui il partageait des bières, des confidences, des matchs de football. Adrien se sentit trahir un niveau qu'il n'avait jamais imaginé. Il rouvrit les pages précédentes pour relire les descriptions. Tel concordate. Thomas, l'ami fidèle, avait it aussi l'amant secret de Camille. Et soudain, certains scenes passés lui revinrent en mémoire. En regard un peu trop insistant entre aux d'un dîner. Une complicite qui paraissait normal mais qui aujourd'hui, c'en est faux. Adrien referma violemment le carnet et le posa sur la table de nuit. Ses mains couvrant son visage, ses yeux brillants. Il n'arrivait pas à comprendre comment il avait pu être aveugle toutes ces années. Le journal ne racontait pas seulement une histoire ancienne. Il parlait d'une passion dévorante, d'une ligne qui lui semblait indestructible. Était-il vraiment fini? Ou bien continuait-il dans l'ombre? À ce moment précis, Adrien entendit la voix de Camille dans le couloir. Il cacha précipitamment le journal dans le tiroir de ses commodes. Juste avant qu'elle ne pousse la porte, elle entra avec un sourire, comme si de rien n'était, et lui demanda s'il voulait du café. Adrien la fixa en silence, incapable de répondre immédiatement. Son visage lui semblait soudain étranger, comme un masque derrière lequel se dissimulait une autre femme. Oui, merci. Finit-il par dire, d'une voix rauque. Camille repartit, et Adrien resta seul, le regard perdu. La rage montait en lui, mais il la refoula. Il savait qu'il devait être prudent. Il ne pouvait pas affronter Camille sans preuves récentes, sans certitude que cette histoire appartenait réellement au passé. Le reste de la journée, Adrien observa attentivement à ses femmes. Chaque sourire, chaque geste lui paraissait calcul. Et il guettait la moindre mention de Thomas. Chaque message sur son téléphone, chaque appel.
ILSE jura quel découvre la vérité. Et au fond de lui, une autre idée communique déjà notre, la vengeance. Adrien n'y dormait plus. Chaque mood, il attendait que Camille s'endorme pour reprendre le journal. Plus il avançait dans les pages, plus la rage l'envahissait. Camille n'avait jamais cessé d'aimer Thomas. Même quand elle avait choisi Adrien, son cœur restait divisé. Les phrases l'accablant. J'ai détruit Adrien, mais mon homme crie le nom de Thomas. Adrien lisait ces mots comme des coups de couteau. Pendant la journée, il fightait la normalité. Il riait avec ses enfants, discutait avec Camille. L'empresse et même du bout des lèvres. Mais derrière ses yeux, une distance glaciale s'installait. Il l'observait. Chaque message reçu sur son téléphone éveillait ses méfiances. Chaque sourire en coin devenait suspect. Un soir, il décida d'attendre une perche. Alors qu'il dînait, il mentionna Thomas, comme par hasard. Tu te souviens, il voyait longtemps, quand on passait toutes nos soirées avec lui. On devrait payer l'inviter à la maison, non? Camille avait les yeux, surprise. Une ombre traversa son regard, imperceptible, mais Adrien l'avait. Elle saurait peut-être répondre d'un ton calme. Oui, pourquoi pas? Mais tu sais, il est tellement occupé maintenant. Adrien serra les dents. Son instinct lui criait que ce n'était pas qu'une vieille histoire. Il décida alors de dire en silence. Les jours suivants, il fouilla discrètement le téléphone de Camille. Ses mails, ses factures. Rien de compromettant. Elle semblait prudente, presque trop. Comme si elle avait prévu ce genre de soupçons. Elle rendait Adrien encore plus déterminé. La nuit, il élaborait un plan. Pas seulement pour découvrir la vérité, mais pour reprendre le contrôle. Il n'y voulait pas seulement confronter. Camille, non. Il voulait qu'elle. Sentit-ce qu'elle ressentait. La trahison, la douleur, le doute permanent. Il commença par changer son comportement, subtilement. Plus de silences froids, plus d'éloignement. Il devint au contraire attentif, présent, presque amoureux comme au premier jour. Camille, méfiante d'abord, finit par essayer d'attendre. Elle crut que la flamme renaissait. Adrien, en secret, observait ses réactions. Chaque sourire de Camille, chaque éclat de rire était pour lui un test. Et plus elle se laissait aller, plus elle alimentait ses stratégies. Un soir, alors qu'elle s'endormait contre lui, Adrien fixait le plafond, les yeux ouverts. Dans son esprit, une idée claire s'imposait. Elle alla la confronter. Mais pas comme une simple dispute. Non, elle la pigerait dans ses propres vérités. Il la pousserait à se trahir, à avoir, sans qu'elle puisse se défendre. Car pour Adrien, il n'y avait plus de retour possible. Le soir décisif arriva plus vite qu'Adrien n'y l'avait prévu. Après des jours de silence calcul, il décida de mettre son plan en marche. La maison baignait dans une atmosphère tranquille, les enfants dormaient. Le salon était plein dans une lumière tamisée. Camille feuilletait un magazine, insouciante. Lorsqu'Adrien déposa doucement le carnet sur la table basse, le brut sec du cuir fit lever les yeux de Camille. Son visage perdit instantanément à ses couleurs. Ses doigts crispes serrèrent les pages de son magazine. Adrien la regardait fixement, sans un mot. Oh, as tu trouves quoi? Demanda-t-il enfin, la voix étranglée. Dans les greniers. Répondit-il calmement. J'ai lu, Camille. Chaque mot, chaque mensonge. Un silence passant s'installa. Camille baissa les yeux, puis tenta un sourire maladroit. Adrien, c'était il longtemps. Si n'est rien compare ici que nous avons construit. Adrien sentit la rage monter, mais il resta froid. Rien, tu appelles Karine. Tu as écrit que tu disais oui à notre mariage alors que tu penses à Thomas. Tu as partagé ton corps, ton homme avec lui. Et tu sais tant. Il est mon frère, mon ami. Camille se mit à pleurer, les mains tremblantes.
El essayadis sapperker, mais Adrien recula. Dis-moi la vérité. Grande til. SCQ set fini. Oublié continues to you I love voir. Sun silence few plus cruel qu'à El d'éternel les yeux. Adrien comprit. Infra glacial invehet la peace. Il n'avait plus besoin d'explications. Le doute qu'il le rangit depuis des jours venait de trouver assez réponse. Il essaie leva lentement, prit le carnet et le jeta sur la table. J'étais ami plus Q2. Mais tu es d'être si que nous savions. Je serai plus jamais un refuge. Camille, en sanglets, tentait de se justifier. De lui dire qu'elle avait eu peur de perdre Thomas et l'époque. Qu'elle avait cru pouvoir tourner la page. Mais Adrien n'entendait plus. Son esprit s'était déjà détaché d'elle. Il marqua vers la porte, puis se retourna une dernière fois. C'est une exprimand en haine, en pity, seulement une fois détermination. Tu vas vivre avec ta vérité, Camille. Moi je pars retrouver la mienne. La porte claqua derrière lui. Dehors, la pluie tombait encore. Battante, comme au premier jour où elle avait ouvert le journal. Adrien marqua dans la note, lequel lord Mace solo. Il ne savait pas encore si qu'il ferait divorcer. Reconstruire ailleurs, même si vainqueur. Mais une chose était certaine. Il n'était plus l'homme aveugle d'hier. Et derrière lui, dans le salon vide, Camille restait seul avec ses larmes, ses souvenirs. Et si journal qui venait de détruire leur monde.